Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Ксюша, и мы продолжаем проходить Noire. Следующее дело в отделе нрав. Что долго грузится как-то? О! 187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. А вообще как-то пересечется наша линия, да, с тем, что мы видим в газетах. Что пристал? Ну, мне кажется, наоборот, это классика, знаете, такой стильный, модный. Ну, может, не молодежный, но стильный, модный. Смотрите, какой красавчик. А тут, блин, какой-то цветастый, хрен поймешь. Так, выход где? Ну, тут все закрыто. Куда я попала? Ребят, там же было написано exit. Или exit был... А, exit был в другую сторону. Ладно. Ладно, я заступила. Так. Естественно. Давай топы быстрее. Все ждут. Seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Но это какое-то необычное дело, да, мне кажется? Квартира 6. Второй этаж. Квартира 6. А, ну я так понимаю, где дверь открыта. Нам туда. О, старые знакомые. Подождите, они теперь напарники? Встречи со старыми знакомыми, просто как будто я сходила на вечер встречи выпускников. Ну, честно, ребят, я рада видеть Беконовского, или как его там, а вот этого второго в дверях не рада. Ну, у нее всегда все просто, у нее, наверное, мужа нет, которого можно обменить. Это кто сидит? А это кто? Подождите, а это кто сидит? Домработница? Ну да, походу, смотрите по форме. Это модель, да? Или они сказали, что это модель? Я просто... Так, подождите, дайте я журнал посмотрю. Да, манекенщица, модель.
is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. А как он чувствует, что надо открыть рамку фотографии? Чё? Так чё, доставай! Все сейчас будем осматривать? О. Я работаю во вторник с 11 до 4 дня. Оставь мне компанию. Спроси мисс Рэндалл, Джулия. Слушайте, какое дело интересно. Мы только начали, я уже прям в предвкушении. Модели там, все дела. Girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Ну, видите, здесь тоже типа ничего нет. Только посерединке важно было. Окей. И вот сверху тоже ее портрет. Это важно, Улик. Doesn't give me anything to go on. Лопаточка. А вот, кстати, скалка может быть орудием преступления, поэтому надо внимательнее к ней относиться. This is going to help us. Тикс. Ну что, тогда идем уже туда, конкретно туда. Phelps? Mal, Давайте we've had a тут look around. посмотрим. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I took a look? Нет, My guess. значит, кто-то это сделал с ней, да? Take a closer look at her head and neck. Her neck is bruised pretty badly. Так и не только на шее, на руках, смотрите. Bruising on the forearms, and these look like bite marks. Very good. Так, стоп. Не-не-не, мы смотрели уже. И тут то же самое. Ой, и кольцо есть. Very unusual ring. Но я думаю, очень дорогое Could be кольцо. wrong, but it looks like a black sapphire. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down, and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. It spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. The morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought syrettes and weren't junkies, and you might be onto something. Я еще хотела посмотреть, может быть, типа он как-то отреагирует на вот эти... Не. Не, на синяки не реагирует. Странно, да? Как будто укусы, блин, прямо с двух сторон. Не, подожди. А посерединке... Видите, он не останавливается на середине. Ну, это ясно, нет.
Скорее всего, мы должны тогда шприц здесь где-то найти. Может быть, в ее спальне? О, дорого-богато. Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. Вот, тоже рассыпанные. Looks like barbiturates. Ну, тихо. Barbiturates. What else is No. rattling around in this thing? Вот я, кстати, подумала, что, скорее всего, она их принимала, и у нее поэтому был большой запас. We should speak to a doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Так, а что-то мы еще можем здесь? Что ты фоткаешь? Что-то мы еще... Мы же должны, мне кажется, еще что-то тут найти. Давайте я проверю по интуиции. Да, что-то... Что, у нас 2 балла есть? Что-то еще есть. Давайте сразу по интуиции. Ну, как бы мы все равно не юзаем ее нигде, кроме вот этого. Поэтому последняя улика осталась. Такое ощущение, что где-то вот здесь. Вот здесь. Скорее всего, ванна будет. Он здесь только вот это берет. Не могу понять. Где улика-то? Вот, я стою прямо на улике. Может, это ниже? Ну, блин, ребят, ну я не могу здесь ничего найти. Ну, что ты стал? У меня что ни на что не реагирует, поэтому ладно, давайте, ну, двигаться дальше. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. Oh. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Врет. И мы даже можем это доказать. What are you hiding here, Mrs. Reynoldson? Julia was obviously disturbed about something. I have no idea what you're talking about. А ей можно и это предъявить, и это предъявить. Ну, знаете, ребят, я вот думаю, что... Сейчас, секунду. Я вот думаю, что, может быть, про рецепт она ничего не знала, потому что он где-то там был спрятан. Может быть, тогда просто... Видите, тут прям написано вот, бессонница и депрессии. Давайте мы... She was taking barbiturates. She couldn't sleep. You must have seen them in her room. You've seen the pillbox, the things she hid in there. I don't know how she supported herself. Always do clothes and jewelry. She lived like a movie star. A princess.
Does modeling really pay that well? Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Знала, потому что там есть пиджак домашний. Why are you lying to me, Mrs. Reynolds? Julia had men stay here. I will not speak ill of the dead. You can't prove that. Ну чего, вот домашний мужской жакет есть. Who owns the smoking jacket? I wouldn't like to tell tales, you understand. That's Mr. Henderson's. An older man, very distinguished looking. He seemed very much in love with her. Where would we find him? I'm sorry, I don't know. He said he lives in San Francisco. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. А мы можем что-то ей предъявить? Понимаете, мы ей ничего по лжи предъявить не можем, но это явно и не истина, поэтому только сомнения. Mrs. Reynolds, it seems like there's something you want to tell me. She was very high-strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all, and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Thanks, Mrs. Reynolds. You've been very helpful. One of the other detectives will take your statement, and then you can go home. Так. Вот, кстати, давайте посмотрим сейчас интуицию. Может, я так подумала... Нет, все равно есть какая-то улика. Ну, вы посмотрите на это. Что это такое? Что там за улика просто? А, смотрите, ее уже унесли. А тут мы ничего смотреть не можем на этом месте. Может, мусорка какая-нибудь есть. Не видите вы, кстати, там? Я ничего такого не вижу. Ладно, ребят, я тут не могу найти ничего больше. Поэтому, наверное, давайте мы с вами пойдем. Осмотрим все снаружи. В смысле, все-таки где-то внизу, да? Слышите? И звоночек пошел. Здесь где-то тоже будет улика. Вот она, та последняя улика. Что крутишь? Mal will be pleased. Well, that's hardly conclusive, given the number of those things we've come across recently. The autopsy will confirm it one way or another. I think our work is done here. Все. Мы нашли ту последнюю улику. А сейчас нам надо ехать в какое-то другое место. В магазин одежды давайте съездим. Пообщаемся по поводу этой девушки. Ой, машина. You drive. I need to go over the case notes. Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast. Ну, мы типа с ними двоими работали. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please.
They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Он нас псом Some old обозвал. bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing off his lunch. Ой, слушайте, магазин такой, видно, что не рынок. Такой, ну, где реально дорого-богато все будет. Well, hello. What can I help you with today? LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Ну, такое ощущение, что она не врет. Ну, в принципе, а чего ей обманывать? Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, a wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to I'm me. very interested in engagement rings. Mind if I take a closer look? Очень похоже на то, только здесь, видите, с белым камушком, а там с черным. That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must А, ну really тут love you. жемчужина, а там был какой-то другой драгоценный камень. How did you meet Julia? I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Ну что? Правду говорит? Ну, похоже, что правду. Но ложь точно мы не можем. Ей предъявить это либо сомнение, либо истина. А чё он так 2 раза моргает? Это очень подозрительно. Но она всегда так моргает. Ладно, давайте истину. Henry is your beau. Да. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? Реакция такая же, но мне кажется, она... Подождите, но ложь мы ей предъявить не можем, да? Что он там говорила, домработница? Какой-то живет в Сан-Франциско. Ну, пусть живет. Окей. Ой, это халат. Ну, подождите, она была подружкой. Этот ночевал у нее постоянно. И она типа такая, ну, кто это? Я не знаю. Ну, явно не истина. Давайте сомнения. Look, lady, you need to give me something. Do you know anybody who would have cause to harm Julia? No. Really, Mr. Phelps. Julie is my friend.
I don't know why anyone would want to hurt her. She's okay, isn't she? Блин. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé Всё-таки to правда visit была? Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh, no. А почему здесь жизнерадостность? I can't Ну, believe типа, it. She was so full of life. какая-то у нее реакция слишком театральная, вам не кажется? Мгм. Теперь к лечащему врачу Джулии едем. Can you drive to this one? Nice move not telling old Sweet Lips in there about her friend taking the big jump till we were half out the door. Very slick. I figured we'd get more out of her that way. You're learning, Phelps. We'll make a vice cop out of you yet. Ну, чтобы там слишком много мы чего-то узнали, да нет. Она, по сути, ничего и не знала. Но только кольцо показала. Видите, кто-то дарил всем дорогие кольца. Так, 5-й этаж, да, нам нужен? 505-й кабинет. Here, Stoneman, office 505. 5-й этаж. А лифт тут есть? I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Так, какой там? 504-й, окей. Тут ничего нет. Вот он, 505-й. Сразу дверь отличается, можем в нее зайти. LAPD, we'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Так что, пациенту собраться и уйти? Что, я не понимаю. Это пациент? Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. Leave me alone. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. How well did you know Ms. Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. Мне кажется, он врет. Давайте мы посмотрим, когда был выписан рецепт. В июле 46-го года, да? Давайте предъявим ему рецепт. Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, Detective? Yes. Do you have access to my patient records? Ну, и у нас есть рецепт как раз с датой. Your prescriptions contradict you, doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. I told her to slow up, but no. Life was too short for her. And you supplied the prescription for the Benzedrine. It's not illegal, Detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that?
Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. Тоже что-то не так, это явно не истина. Но ложь мы можем ему предъявить? Дайте я посмотрю еще раз, что он там говорил. Она стремилась контролировать свой вес. Причем здесь вес? У нее же какие-то беспокойства были. Но, касаемо беспокойств, я, например, не понимаю, что ему можно предъявить. Что, снотворное? Но это никак не доказывает. Давайте ему сомнения предъявим. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, doctor. Подождите, ребят. Ребят, секундочку, подождите. Извините, ребят, у меня тут кошечка рядом спит, и она просто начала во сне разговаривать, бухтеть. То я подошла ее, попуськала, чтобы она успокоилась. We'll be in touch. Телефон нам нужен, да? Где-то тут телефон есть рядышком, где телефон. Вот. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Messages for me, please. Yes, Detective. The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Ага. Sure thing, Mal. We'll be right over. Так, все, едем тогда в больницу. А куда он пошел? У тебя пациент там сидит. Пошел он куда-то. О, уже целая группа пациентов. Ну, конечно, он ни разу неправильно, а правдиво не ответил на наши вопросы. Который знал, тем более, почти год. You know the way. You can drive. Have you noticed how Croakers only pull out the physician-patient privilege card when I got something to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. Туда надо идти. That's a guy from the papers. Solved that big case.
Коронер. Вот сюда, я так понимаю. Paul, Troy, двое. I have some information for you. You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms 2 sets of hands, so we have 2 Ну, killers. как ты и говорил, да. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what? Good riddance. I found 2 cigarettes in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening, Mal. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or 2 after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Sure, Mal, thanks for the lead. Капец. Человек работает, блин, лучше вас двоих. И этот еще возмущается. Ну что, едем? Подождите, голливудская. Голливудская больница, голливудское отделение. А почему... А, мы сейчас в больнице. А почему она не отметилась? Мы что-то пропустили? Ну, улик нету. Ну, гоу тогда в отделении... Ай, блин, мы же здесь так. Во. Гоу тогда в полицию. А, гоу, так она здесь же и находится, в соседнем здании. А чё он не может подняться? Так, а вообще, я уже забыла, в какой комнате. Так. Во второй допросной. Ну, я так думала, что во втором меня... Но я решила перепроверить. Так, вторая вот там будет. Вот. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. Знаете, ребят, вообще похоже, что он не врет, да? Но он, когда говорил, он отводил взгляд в сторону. И знаете, мне кажется, очень подозрительно. Во-первых, этот черт похож на человека. Ну, точнее, не похож на человека. Этот черт подарил своей невесте там какое-то гигантское кольцо. Очень дорогое. И такое же похожее кольцо мы нашли, ну не такое же, но тоже похожее и дорогое, у этой потерпевшей, да? Мне кажется, что он, и потерпевший, это он дарил, может быть, кольцо. Но, знаете, с другой стороны, так как-то подозрительно, но мы знакомы чисто по этому, по, ну, показам, там, т.д. т.п. Давайте, ладно, дайте сомнения. If that's all, Heather's distraught. I probably need to get home. Так права я была или нет? He's asking whether you banged her, chuck on the shoulder fraternity kind of way. I'm engaged to be married. It wouldn't be polite. Answer the question. This will remain private. Heather won't have to know. Yes. Я так и знала. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Ну тут явно он врет, вот явно. Только я не знаю,
Та-та-та-та-та, домашний. А что ему можно предъявить? Кольцо? Но здесь больше ничего нельзя. Короче, ему либо по лжи можно предъявить кольцо, либо это тоже использовать сомнение. Давайте, наверное, сомнение используем еще раз. Ладно, окей, ладно. Значит, кольцо надо было предъявлять ему. You're right. Henderson, yeah. Very distinguished. How about a first name, wise guy? An address, maybe? I'm sorry, I don't. I think he lives somewhere out of town. Somewhere back east. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? Ну тоже, смотрите, какой-то подозрительный. So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us that you were in fashion. That's right. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him with one round. You see my mother? Some kind of traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. The Fighting Sixth. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That'll be all for now, Henry. You've been very helpful. Он же соврал, да? Фелпс типа раскусил его. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. Очень большое дело, кстати, ребята, обратили внимание? Я думаю, что это еще и далеко не конец. Ля, какая машина. Так, куда он поехал? Опять на поворот? Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. Now would be a bad time to forget how to drive. Вы чё? Вы чё делаете, придурки? I'd have expected a cad like Arnett to be a better liar. Все, короче, вы постояли, поехали. Все, блин, разошлись. Блин, он далеко. Уйдите. Стафор, блин, 500 штук. Долго ехать там будет уже, или нет? Never stepped foot in Okinawa.
Так, а дальше ты чё? Он же остановился просто. He needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Move in. Can't risk losing the trail. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Ну, можно мне как бы зеленый свет? А где он? А, он уже там. Посмотрите-ка. That's right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. Он бросает свою девушку? Is that okay? No. It's going to have to be. Подождите, он бросает девушку свою? LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir. To Mexico City tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City tomorrow night. That's good, but this is better. Что? Oh my God, it's Fabergé. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Но это не его был. Так, все супер. А дальше нам... А, видите, надо телефон найти. Телефон загорелся. Видно, кто-то оставил нам какое-то важное сообщение. Ой, извини. Связано с развитием сюжета. Себе побибикай. Обалдели, конец. Алло. Cole Phelps, badge 1247. Ой, Оксфорд, ребят, смотрите. Yes, detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to the Hollywood station. They have information in the Julia Randall case. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was patrolman Fred Wallace. He's posted the Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox.
Thanks for your help. Так, давайте посмотрим, что у нас по местам. Голливудское отделение, либо патруль номер 9. Так, ну давайте, наверное, в отделение полиции тогда съездим, а потом поедем, получается, на патруль. О, сидит. Я, значит, телефон еще, он тут сидит. Отдыхает. You can drive. Я не знаю, как бы он расследовал это дело, если бы не мы, ребят. Мы просто тащим. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile of dog shit. What's his motive? I can think of a few, but I'd put my money south of the belt. One guy plus 2 dames always equals problems. Получается, он просто собирается бросить свою девушку, вы прикиньте? Ну, капец. А что мы там неправильно выбрали один раз? Ну, походу, реально надо было ему кольцо предъявить. Ну, мы же не знаем, что... Ну, кто это подарил? Этот парень или другой мужчина? Sir, I need the contraband list. Items stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. А что мы будем искать? Портсигар? Thanks. Is the cigarette case on there? Ну, реально портсигар. Ищем. О, как тут много всего. Вот. It's here. Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Кольцо с черным сафиром. Не-не-не, где кольцо? Julia Randall's ring. It's here. Беверли. Что за Беверли? Больше нету нигде ее? Давайте посмотрим по фамилии. Не, больше нигде нету. Ничего себе! То есть и кольцо было украдено. Вы поняли, ребят? Ну и едем к патрульному. Ну. Я думала, кольцо подарил какой-нибудь этот... Так, давайте сэкономим, короче. А эти может? Sorry, sir. Police officer. I need your car. Ну, я не нашла там нашу машину, поэтому пешком, парень. Что происходит? Come on, let's give him a hand. Right behind you, Wallace. Detective Phelps. Wallace, go left. I'm going right. А вот с другого места встать он не нашел, да? Капец, их тут много. Ничего себе тут замес. Stay down. Чё ты стал? Ага, вижу.
Stay in cover. И там же где-то, да, тоже рядышком. Все, вылазим. Are you trying to get yourself killed? Ой, надо спрятаться. Ребят, как я стала хорошо играть в эту игру. Просто погони, слежка с первой попытки, перестрелка с первой попытки. Вот это я даю. Опыт берет свое. Обалдеть, черт какой. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. We nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. Да-да. Уи, у нас снова фигурант дела. Так, давайте теперь место посмотрим. Еще у нас последнее осталось. Как много мест мы посещаем в этой части, обалдеть. И что-то делает наша машина. Кто ее пригнал? Подозревака у меня. Ой, булочная, смотрите, булочка. You're suggesting LeBlanc is still working with Willie? A strong man held down Randall while someone administered the morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. Ну так а зачем напарник этого, ну, не знаю, как вы там, Лилана или как, это сделал? Ну, типа, вы же работаете вместе, не? Чтобы не делиться чем-то, чем? Смотрите, а дом-то, ну, дорого-богато. 2 кустика у двери. Открывайте дверь. LAPD, ma'am. Is Mrs. Eavestrom in? She is. Would you follow me, sir? I am Mrs. Eavestrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man, if you are returning 43 pieces of my property? Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, Detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. А кольцо? Подождите, а кольцо? А что? Дайте-ка... Что она врет? Подождите, что она врет? Какая тиара? Кольцо там было? Who do you think you are? Making heinous accusations in my own home. Дайте-ка я посмотрю кольцо. Портсигар. Стоимость 10 тысяч, да? Стоимость 10 тысяч. А она что сказала? А она сказала стоимость 25 тысяч долларов. Ну-то, конечно. Давайте портсигар ей предъявим. We recovered the cigarette case from a pawnbroker. No one knows the real value of an item better than those guys. I inflated its value for the insurance claim. There. Are you satisfied?
My daughter's boyfriend was quite taken with the case. I think he was even more disappointed than I was when it was stolen. Так, зачем ты нам врешь? Ну, типа. What can you tell us about the burglary? That terrible night, at least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Блин, ну она как-то смотрит, ну, прям очень спокойно. Вот вам не кажется? Ладно, давайте истинки. Да. Good heavens, no. I was at a social function held by a Dr. Harold Stoneman and his lovely wife. I returned home and all of my things were missing. That's about it for now, Mrs. Eastrom. The department will get in touch and let you know how you can recover your valuables. You have only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps? That's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Hello, detectives. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. You have met my daughter? This morning at work. Oh, Mother and Father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, Donna. What did you find? Она все знает. On the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Подождите, или не знает? С чем они ее взяли? С собой. Так, а что это делаю я? Начинается. Они же знают, как я вожу. This car cost me a fortune, you moron. Там, скорее всего, погоня у него будет. Подождите, она реально не знала про эти, получается, кражи? А ее жениху, как сказала матушка, типа, очень нравился этот портсигар. И вдруг он оказывается у него в руках. Очень интересно, правда? Вам так не кажется? What a sock in it, sister. You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Ой, сорян. Ну едьте уже. Блин, как он далеко живет? Можно было найти кого-нибудь поближе к дому, честное слово. Куда вы там на пешеходы этих? Пешеходы, блин, вылазят на дорогу. Ну совсем колдение. Он что, живет, не знаю, на другом конце земного шара? Важное дело, он в Мексику уезжает скоро.
You're paying for every last scratch. Ну вот куда вот он выскакивал, да, на мою полосу? Я же видел, что я еду на скорости. Все, кстати, ребят, мы уже почти приехали. Остался где-то последний поворот. О, ничего себе, я прям перед машиной затормозила. Вот это я молодец. Все. Come on, sister. Let's find out who your fiancé really is. Так, а где вот это вот надписи с фамилиями? Как я должна узнать, куда мне идти? Welcome, sir. I'm sorry. Are you a resident? Похоже, что LAPD detectives. на We're here to resident. speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett? Apartment 30. You can take the lift. Thank you. Так, подождите, 30-я квартира. Все заходим быстрее. Расследование ждать не будет, пока вы тут ходите. Well, isn't this just nice and awkward? Что там происходит? О! Stop! LAPD! Cole, this guy's our case. Go on, put your hands in the air. Давай быстрее! Так, где он? Give it up, LAPD. Ой, блин, я не помню, как тут ходить. Так, подождите, С. А чё ты свалился-то? Я же специально удерживала равновесие. Это типа должно было быть? Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How did I get back here? Under your own steam, miraculously. You came in through the window, said hello, and then keeled over. How was Arnett? He's coming around, too. He's all hopped up. Good time to get some answers. Так, а ну стоять. Чё ты его, буськаешь? А, подождите, осмотреть квартиру сначала надо. Конечно, мы осмотрим квартиру, знаем все твои грязные секретики. Рано еще пока с ним говорить. Take a smarter man than me to connect that. Так, подождите, а вот газета не? Газета нет. Ну, тоже ничего. Что это такое? Optimistic, Cole. Плохо видно. Seems irrelevant. В смысле к делу не относится? Так как, а где тогда то, что относится у нас к делу? Что я вообще ничего не бачу.
doesn't tell me anything. Ладно, давайте сразу прибегнем к помощи друга. Одна какая-то улика, причем рядом с ними находится. А, чемодан. Я думаю, что там, ну, за звук колокольчика. А вообще его девушка знает, что он собирался покинуть ее и уехать в Мексику? You told Heather you're honeymooning without her? Vacheron Constantine. That's an extremely expensive watch, Henry. A graduation present for my parents. Конечно. Ну что, все, больше ничего и нету, кстати. Давайте проверим по интуиции. Да, ничего и нету больше. Ну что, пришло время пообщаться. Help me out. Get his story. Let's see Henry talk his way out of this with Heather in the room. Так, а чё ты не хочешь общаться? Я не поняла. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. Что ты врешь? Врешь. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, detective? Как мы можем это доказать? Ну ты же продавал портсигар. Because you pawned a Fabergé cigarette case today for $600. A case that is on a list of stolen items. It was Julia's idea. Get a list of society parties, find out where and when, and then have the guests burgled. Julia was desperate for money. No matter how much we made, she always wanted more. Подождите. А Джулия... А, жених Хезер и друг Джулии. А, это которые... I wanted to stop, to get out of that life. I was going to marry Heather if she had me. Julia told the others that they were out, that she was going to create a new gang. You wanted Julia Randall out of your life. Why would he want that? Julia was our friend. Он что-то... Julia was his hump, sweetheart. They were the Bonnie and Clyde of society burglars. He met you and realized he didn't have to steal anymore. He could just mooch from you. He needed Julia out of the way. Julia was insatiable. She didn't care about anyone, not the least me. She was never going to go back to the poverty she came from. Да, конечно. I wanted her to stop. Но вариант я выбрала неправильный. Я подумала, что... Who is Henderson and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Но он же врет, ну явно же врет. Tell me about your first burglary, and don't lie. I can't remember. I don't keep a list of these things. Your first burglary was a Dr. Harold Stoneman. You want to explain how he is involved, or shall I? Henderson is Stoneman. He was
was crazy about Julia. She could get him to do whatever she wished. He threw the parties and rearranged the burglaries. Julia never let him touch her. She just kept him hanging on the promise. Drove the good doctor almost insane. Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Не переживай, мы разберемся. Так, надо теперь в клинику опять ехать. You know the way. You can drive. That's the cop who caught her. I guess the wedding's off. He only robbed her mother and killed her best friend. Cut the guy some slack. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick once-over. That meathead gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the runner, Roy. I didn't box in the Marines, though, did I? Should have never told you that. Ту-ту-ту. Гуам, сейчас убежит. Так, я помню, нам на 5-й этаж, 505 кабинет. Time for the doctor to give us something to make this all better. Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett, and tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. I told you never to come. Tell us the truth, Doctor. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? Да, нам тут передали. I my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. The practice. You'll call Dr. Gerard. No. Please don't cry. Чё она плачет? I want to see no one. Not my wife or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up. Бля, что-то мне не нравится, что окно тут открыто. What have I done? Ну, понятно. Ну да, я так и подумала. Didn't see that coming. Operator, message for KGPL. Putting you through now. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, detective.
You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Detective Bukowski says to meet them there. On our way. We have an address for the runner. Let's try and wrap this up then. Так, а что, мы ее так оставим? Ну, как-то это неправильно, что ли? Ну, я подошла, там не было пометочки, там поговорить или еще что-то. That old boy really fell for that broad. She was incredibly beautiful. Would you throw it all away for a woman? Life has a way of making you pay for your pride. You're quite the romantic, Phelps. Stick with the percentages. Broken hearts are for chumps. You're talking from experience. I certainly am. Oh, I like women as much as the next guy. As long as they're in their place and doing what they're told. Так, подождите, что значит эта последняя фраза? Что за... Мне это не понравилось, ребят. Поэтому я против этого напарника. Бековский нормально. Давайте на Бековского. He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. The kids around here say he plays the harmonica. Find the game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this side of the street. A harmonica playing wrestler. That's a weird one. Think he knits as well? Just keep your eyes open and your mouth shut. We don't want him to bolt on us. Нас ведет звук губной гармошки. Wilson Reed, LAPD. Ты зачем так далеко сказал? Надо было вблизи ему это об этом сказать. Я хоть туда иду? Ну, вроде бы стрелка наверх, значит, он на верхнем этаже каком-то. Да, да. А, ну да, смотрите, Подождите, а здесь куда? Вот, тоже можно наверх, да? Я извиняюсь, но капец он быстрый. Я вообще не видела, куда он даже убежал. Hold it. He's got to be around here somewhere. No place to go unless he grew wings. There he is. Waste the son of a bitch. Да ему все нипочем. Son of a bitch really picked a spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Julia had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Но это было I think you should buy your brother большое officers a дело, drink. большое расследование. Do you now?
That's very generous of you, Lieutenant. Ой, ну что вы тут начинаете? Ну, похвально. Джулия Рэндалл вела бурную жизнь. Ой, ничего себе. Ну, ребят, дело очень интересное, но, ну, довольно тяжелое в плане, что очень много было допросов. Смотрите, 16, ну, допросов, да, и большинство, практически все, мы ответили правильно. И очень большое, ну, реально длинное, большое, и очень много событий было. Вот, надеюсь, что вам понравилось. Сейчас посмотрю, может, воспоминания будут показываться. Да. We're being overrun. We have to get off of this hill. That's one of our 50 cals still firing, Cole. The 22nd are still fighting. It's over, Cole. Looks like you're one of the lucky ones. Say goodbye to your friend Hank, Jack. He was your friend too, Cole. Is this how you're going to leave him? Are you wounded? Not a scratch, Kelso. Well, get up and get out of that fucking hole. Find a stretcher while you're at it so we can get him out of here. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Yes, sir. And your command? Gone, sir. Sorry to hear that, son. But God damn it, we have beaten these bastards back. It's the beginning of the end, and it was one here. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Star and promoting you to First Lieutenant. Ой, что-то как-то грустно в воспоминания. Так, все, пока, все. Пишите обязательно, как вам это дело. Я, если честно, вот сейчас подумала, типа, за что вот с ней это сделали, потому что ей нужны были деньги все время, она просила денег, и типа они решили так вот с ней закончить, чтобы больше не было того, кто будет просить по ходу денег и сподвигать их на вот эти преступные замыслы, преступные действия, походу так. Вот. Но я повторюсь, пишите, как вам это дело. И вы же знаете, что я всех очень сильно люблю. Всем пока. И до новых незабываемых детективных встреч, в том числе и в Лос-Анджелесе.